السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الغر الميامين. ازيكم يا متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هناخد الجزء اللي قلت لكم عليه امبارح، مهم جدا جدا في كورس الفونكس اللي هو الصوتيات. والنهارده هناخد جزء الريدنج. تمام. طبعا احنا كورس الانجليش لازم يكون فيه الاربع مهارات اللي هو الريدنج والرايتنج والليسننج والسبيكنج. طبعا السبيكينج ده معتمد عليكم انتوا تبداوا تمارسوا كده اللغه في البيت، او ان انتوا بعد ما نخلص الفيديو تجيبوا قطع الريدنج دي وتبداوا تقروها. الليسننج انتوا بتسمعوا معايا الليسننج، والرايتنج الكتابه سهله جدا، وجزء الكتابه لسه هنقويه في الباراجرافات اللي جايه ان شاء الله. وادي جزء الريدنج سهل جدا جدا، وعايزك بقى تبدا تمشي لسانك معايا. احنا خدنا الشورت فاولز واللونج فاولز وعرفنا النطق بتاعهم بيكون ايه. تمام. تعالوا بقى نبدا ونقول بسم الله ونشوف جزء الريدنج ده هنقراه ازاي. اول حاجه كده، طبعا احنا في كورس الصوتيات زي ما احنا مستمرين فيه، فهناخد كل حصه هيبقى فيه حرف من الخمس حروف المتحركه. فالنهارده ان شاء الله هناخد مع بعض ريدنج على اللونج اي، يعني كلمات كتير هتبقى على اللونج اي اللي هو صوت الحرف الاي. تمام، زي ما انا بقوله كده هنلاقيه في الكلمات. تمام. فتعالوا نبدا ونقول بسم الله ونشوف الكومبرينشنز عندنا، قطع الفهم. اقرب لكم الكاميرا عشان لو حابين تاخدوها سكرين شوت وتبداوا تقروا انتوا كمان. طبعا هنا بيقولك لونج اي ريدنج، طبعا قراءه على الحرف الممدود الاي. بيقولك في and جين، الله ما هو موجود. تمام. في A and جين، جين A نفس الصوت. تمام. في and جين like to play at the lake. تاني، في and جين like to play at the lake. تمام. طبق بقى كل الحاجات اللي احنا اخدناها وانت بتقرا كده. التيم مع الاتش نطلع لساننا فيها، وهكذا. الاند قلنا مش هننطقها اند، هنشطب الدي شويه فهنقول في and جين. تمام. طيب تعالوا نكمل السطر التاني. one day they made a maze in the hay. one day they made a maze in the hay. السطر الثالث. on the same day they had rain and hail. on the same day they had rain and hail. So Faye and Jane ran back to play games. so Faye and Jane، طبعا دول اسامي ولد وبنت او ولدين مش مهم. ran يعني جروا. back to play games. تمام. مش عايزاك تترجم، انت بس اقرا، مش لازم تفهم. هما طبعا ولد وبنت بيلعبوا في البحيرة ومش عارفة مطر ومش عارفة ايه، وبدأوا يرجعوا يلعبوا تاني. تمام. طيب تعالوا نشوف القطعة التانية. Can Faye stay and play games? Jane asked her dad. Can Faye stay and play games? Jane asked her dad. قول ورايا، يعني وانا بقول الكلمة انت قول ورايا. تمام. طيب بعد كده السطر اللي بعدها بيقولك Faye can stay and play if her mom and dad say it is okay. Faye can stay and play if her mom and dad say it is okay, said Jane's dad. Faye and Jane stayed up late and played games. Faye and Jane stayed up late and played games. تمام. طبعا فاي وجي طلعوا بنتين. خلاص كده، يبقى عايزاكم تاخدوها سكرين شوت او ان انتوا تقروا ورايا، وبعد كده توقف الفيديو وتشوف الحته دي وتبدا انت تقراها تاني، ولو غلطت في كلمه رجع الفيديو واسمع النطق بتاعها. تمام كده يا ولاد. طيب تعالوا نشوف الصفحه اللي بعد كده بقى
على اللونج اي. تمام، تعالوا نشوفها مع بعض. بيقول ايه؟ Steve had his pet monkey. Steve had his pet monkey Eve in his jib. In his jib. Eve is keen on books. Eve is keen on books. So Steve gave Eve a book to read. So Steve gave Eve a book to read. تمام كده؟ برضو دي خدها سكرين او وقف الفيديو وابدأ اقراها تاني. تعالوا نكمل. I need to jog. I need to jog, said Steve. Said Steve. You can sit in the tree and read if my jog will be quick. تاني. I need to jog, said Steve. You can sit in the tree and read if my jog will be quick. طيب تعالوا نشوف آخر حتة. Eve looked at Steve. Eve looked at Steve. And Steve ran on the beach. And Steve ran on the beach. I cannot read. I cannot read, said Steve. Said Eve. I will lick the book. I will lick the book. تمام كده؟ طيب ده اللونج اي. تعالوا نشوف اللونج اي. احنا عايزين نقرا كتير النهارده عشان نشوف القرايه بتاعتنا اتحسنت ولا ايه. Jim likes to ride his bike. Jim likes to ride his bike and hide by the lake. And hide by the lake. Today he rides his bike 5 miles and stops to rest. تاني. Today he rides his bike 5 miles and stops to rest. تعالوا نشوف الجزئية التانية والبراجراف التاني. Jim sees a hive in the tree. Jim sees a hive in the tree. Bees like to go in the hive. Bees like to go in the hive. Jim wants to see a bee. Jim wants to see a bee. So he hits the hive 5 times. So he hits the hive 5 times. 6 bees fly and see Jim. 6 bees fly and see Jim. Oh no, he says. Oh no, he says. طيب آخر paragraph. He runs to his bike. He runs to his bike, but he cannot quite get away. But he cannot quite get away. The bees are quite mad. The bees are quite mad. Jim yells and cries and hides. Jim yells and cries and hides. Jim will not hit the hive 5 times next time. Jim will not hit the hive 5 times next time. He will just ride his bike and go away. He will just ride his bike and go away. تمام كده؟ ده long I. تعالوا بقى نشوف long U و long O. long O. Rose likes John. Rose likes John. So he tells her jokes. So he tells her jokes. John doesn't, he does not smile at the jokes. John does not smile at the jokes. Who is me? Who is me? Means Rose. Means Rose. I have no hope. I have no hope. I will be alone. I will be alone. With no John. With no John. تمام. طيب البراجراف اللي بعد كده. Hope is not lost. Hope is not lost. John has a note for Rose.
John has a note for Rose. Rose reads the note. Rose needs the note. It says, I like your joke. I like your joke, Rose. Let's go on a date on a boat. Let's go on a date on a boat. تمام. طيب آخر باراجراف على long you. Rose hops and nods. Rose hops and nods. He will go on a date. He will go on a date with John. So he will not mope. So he will not mope. John gave him a note. John gave him a note. So he has a bit of hope. So he has a bit of hope. تمام كده. طيب آخر حاجة معانا على long you. تعالوا نشوفها مع بعض. Judd has a jug box in his room. Judd has a jug box in his room. Luke likes to play with the jug box. Luke likes to play with the jug box, but he will not pay. My jug box is not free. My jug box is not free, says Judd. If you want tunes, you must pay. If you want tunes, you must pay. طيب تعالوا نشوف اللي بعد كده. But I am your bud. Says Luke. Must I pay to play a tune? Yes, you must, says Judd. My tunes are good. If you want cool tunes, you must pay first. If you want cool notes, you must pay first. أنا ماشية معاك كلمة كلمة أهو عشان تعرف تنطق كل كلمة. You are too rude, says Luke. I will listen to tunes at home. تاني. You are too rude, says Luke. I will listen to tunes at home. Wait, says Judd. You can stay. The tunes are free. I don't mean to be rude. I am just poor. تمام كده. ده كان جزئية الريدنج. ان شاء الله بقى الجزئية الجاية هتبقى ان احنا نقرأ ونحل بإذن الرحمن. ده الفيديو الجاي ان شاء الله عشان تبقوا عارفين الفيديو او الكورس ماشي ازاي. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهاردة. كله كان عن الريدنج. طبعا الحصة النهاردة كانت فونكس صوتيات، وان شاء الله بكرة برضو هننزل جزئية ريدنج وبقى قطعة بقى فهم ان انت تقرأ وتفهم وبعدين تجاوب على الاسئلة. اتمنى ان انتوا تكونوا متابعين الفيديوهات وبتستفادوا منها، ولو عايزين اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات، واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.